ikaze kuriga kweditinga. Ndizera yuko mumeze neza. No munsi ngiye kwereka yuko wakora ino effect yitwa hologram effect. Yes, nkuko kuri kubibona ino screen comes from the phone. So ni hologram just technology, bro. So let's jump on it. Nkuko ubibona iyi niyo video ngiye gukoresha. Hari video iri muri telefone ko niyo tuyi gukoresha. So ikintu ndaza gukora noneho ndaza gukanda kuri video yanjye kuri clip layer, inzano kuri edit kandi duplicate. Yes, hahita havamo video ebyiri. Noneho inze gukanda kuri video yo hejuru no murongo w'ubururu mujyane aho video irangiriye, inze gukoresha ino pen tool. Ino pen tool ngiye gukora kirije kumfasha no guselectinga yes kano ga screen kari muri video yanjye, kuko ino video iri muri telefone niyo iraza kuzamuka as hologram. So ndaza kuga selectinga nkoresheje ino pen tool. Yes, gutya then imara kuga selectinga ingaruke hano kuri yes 100. So ubwo ndaza no muri window inze kwenaboringa ino track. Yes, nze gukanda no kuri track selected mask backward, kuko impamvu natangiriye aho video irangiriye. So ndaza gutegereza by'akanya gatoya kugira ngo bize kurangira gutrackinga. Okay, so and then urabona ko bisoje. Then inza gufungura ino video yanjye muri mask yayo, urabona zino points yes nizo twita keyframe, nizo maze kubona nyimana gukora iriya tracking. Okay, so noneho ndaza n'ubundi gukanda kuri video yo hejuru, inzano kuri layer, noneho inzano kuri precompose. Yego, hanga ndaza kwita izina nshaka, ndahita wenda track video. Yego, ndangiza nze kwenaboringa hano move all attribute and then kandi okay. Sawa, and then bino bikimara kurangira ndaza gukanda kuri video yo hasi, noneho inze aho itangiriye apana aho irangiriye, ndaza aho itangiriye. Noneho ubwo icyo ngiye gukora yes ngiye kwitrackinga. Yego, make sure yuko umaze kwiselectinga, none uzano kuri track camera. So ino track camera irabanza nyine ya analyzing background. So ndaza kubona point turaza kumfasha n'ubundi muri yo tracking process. Okay, ndabona birangiye. Yes, nkuko ukibona hanga maze kurecevinga point. Yes, ni tracking point maze kubona, ariko hano ni dutoya, reka nze kongera size yatwo. Yes, nkuko ukibona direct no muri telefone yanjye tracking point zagezemo. So ikintu ndaza gukora noneho ndaza kuza guselectinga ama points ndaza gukoresha kugira ngo araza kumfasha gutrackinga ya video yanjye ya hologram. Okay, so ndaza guselectinga n'ubundi ama point ari hano hejuru ya telefone, kuko n'ubundi ya tracking video cyangwa se hologram video niho iraza kubiri. Nimara kuyaselectinga ndaza gukanda right click, kanda no kuri null and camera, create null and camera. So directly ndeta mbona indi layer ya track null 1. So ndazana kuri track video nk'ibisanzwe, urabona yuko kaga track video na kantu gatoya. Ndazana kuri nomo inze gukanda no kuri screen kugira ngo urabona yuko izanyemo akantu kakamuri gakeya. And then ubwo icyo ngiye gukora, urabona kino kiganza kikimara playing ino video, so nibwo uno rumuri ruraza. So ikintu ndaza gukoresha noneho ndaza gukoresha ino opacity. Yes, na dinge keyframe aho ikiganza gitangiriye ndaza gushyiraho 0. Ubwo ikimara gupressinga urabona yuko urumuri direct nibwo rurahita ruza. Yego, mu gihe ataramara gukanda nta rumuri rugomba kuza. Yes, okay, gutya. Yes, nkuko ubibona birasa neza cyane. Alright, so ndaza guhita mfunga ino yes transform yanjye iyi track video, ndaza kwikanda nyinjemo neza. Noneho inze hano kuri mask yayo nze kongera ino mask fader. Yes, urabona yuko uburyo kano ga screen kanjye kameze gutya. Ndaza kongera mask fader yayo muri ubu buryo gutya. Yes, kugira ngo okay,
gutya nyine tu. Okay, none ngaruke muri composition ndimo gukoreramo efe yanjye. So ikintu none ngiye gukora, ndafunga ino track video inza hano kuri effect, nze kuri blurriness sharpen, and then mfungure ino cc first radial brow. Okay, nkiri kuri track video, so ndaza go holding alt, nze gukanda hano muri center, and then leta ndisivinga ino code. So ndaza gufata kano ka icon nkahuze n'iyi null one. Okay, yes, ni link nuko linking ya. Okay, so and then hano noneho hari code ngiye gutypingamo ari ngiyi dot to comp. So mfungure bracket, yes, n'aya mazeru yose nyine nkuko uri kubibona hano kuri screen, wandikamo ino code yose, and then ukimara kuyandika the direct ubwo ibintu biba byabaye. So reka mfunge kino kintu, ino errors nuko nari nibeshye gatoya, ariko nta kibazo. Alright, so nimara gushyiramo iyi code yanjye rero, ndagaruka hano kuri track null one, nyikorere duplicate nazo zibe ebyiri. Okay, so nizimara kuba ebyiri, ya mbere ndaza kuyita izina, kuyirenaminga, ndahita wenda second kugira ngo nze kubitandukanya, and then none nindangiza ndaza gukanda kuri second. Okay, ya kabiri, sorry, ingi ya mbere inze kumanura, yes, ino track null one gatoya, none nze hano kuri track video inze nongere ino amount, yes, iyi efe yacu ya cc radial first blur. Alright, and then nabona ko harimo akamuri gakeya, sinko kubibona, harimo akamuri gakeya. None icyo ngiye gukora, ndaza no kuri zoom, hano hari standard magire brightness, nkuko ubibona noneho urumuri ruhise ruba rwinshi bihagije. So ahangaha iyo ushaka urarotatinga iyo winjiye n'ubundi muri efe ya cc radial first blur, ariko ino point ndaza kwimanura hasi kugira ngo urumuri ruze kuzamuka, kuko niyo video yacu iraza guturuka. Alright, so okay, ndamanura ino point gutya, ubona ko urumuri noneho ruhise ruzamuka hejuru. Okay, nice. None ndaza muri project noneho inze gushyiramo ya video yangiye gukoresha as hologram, then iyi ngiyi, so ndaza kuyigabanya, yes, nkoresheje scale, nundi pressinga S kuri keyboard yawe ugascalinga out. Yes, nkuko ubibona, urabona ko video yanjye ibaye ntoya. Then nze no kuri opacity, nyigabanyirize opacity kuko igomba kuba iri transparent. Okay, yes, igomba kuba iri transparent. None nze ukanda no kuri second, pressing P, yani position. Noneho ino position ndaza gukopia settings zizi position. Okay, ndakanda control plus, none nza no kuri video inze gupressinga P n'ubundi kuri position nk'ibisanzwe, ariko ninaborinze ino 3D icon. Okay, none nimara gupressinga P ndahita pastinga za settings nkuye hano kuri second layer. Alright, okay, noneho nkuko ubibona, urabona ukuntu video yanjye iyisimera. None icyo ngiye gukora, ngiye kuyiresizing, yes, kuyiarranginga nyine nkurikije n'ubundi ko telefone yanjye imeze, bitewe nuko na runo rumuri ruri guturuka muri phone ruri kuzamuka hejuru. Okay, so ndaza kuyiresizinga gutya muri ubu buryo, nyishyire hejuru gutya, yego, nyine bimere nkaho ari yes, ino screen cyangwa se ino video iri guturuka muri iyi telefone. Okay, so ubwo ninza guplayinga, urabona yuko biri kujyana, ariko icyo nsigaje ni timing. Yes, ubona ko kino kiganza kimara gukanda nibwo video yanjye irabona kuzamuka, yes, kajya hejuru. Alright, so hano ngiye kubanza na kora timing, yes, mbiringanyize video iri muri telefone ize kujyana n'iyi video nashyize hejuru. So none nza gukanda, urabona yuko niba muri kwitegereza neza, then ninza guplayinga, hanga ngiye kubanza nkore animation. Yes, okay, kuri cya kiganza cyacu n'ubundi. Yes, ubwo nuvuga ngo video akimara guplayinga, video nibwo iraza noneho yize muri ubu buryo nkoresheje animation ya scale. Okay, ubona ko nyine scale iraza ifite animation imeze gutya, ariko
ntago video iri guturuka muri telefone guys. So ndaza gukoresha position rero kugira ngo n'ubundi ize guturuka hasi iri kuzamuka, ariko nyine kakagenda kaza kaba kanini kuko gatangira ari gato cyane. Okay guys, ndizera yuko animating zino scale na position hari video nabiberetsemo, sibyo? Yes, gukoresha 2 keyframe ebyiri kugira ngo uze gukora animation. Yes, ndakeka ibyo muze kubira muri video n'ubundi. Yes, yabanjirije iyi ngiyi. Yes, ni muri video za mbere. No kuri position nabwo niko ndaza kubikora. Position aho ndaza kuyimanura nkoresheje n'umubare wo hagati. Yes, bigaragare nkaho yes no video yaturutse muri telefone izamuka ari ntoya igenda iza iba nini. Okay, ndakomeza manure gutya. Yes, ituruke hano muri telefone noneho right, ngo ninza guplaying urabona yuko yes iturutse hasi izamuka hejuru. Guys, ibi birasa neza cyane. And then so n'ubundi ndaza kugerageza yes kwa arranginga neza nyine ikino kiganza kikimara gukanda then video ibone kuzamuka. Yes, okay, ko nyine direct araplayinze video ibona nubwo kwikina noneho. Okay, yes, nko kwibona noneho even na timing guys, timing nayo imeze neza cyane, video birimo kujyana. So hano kuri transparent anga nshaka kwigabanya aho gatoya kuko nyine hologram igomba kuba transparent n'ibintu by'inyuma ugomba kubireba ya imeze nk'ikirahuri, byo birumvikana. Okay, so and then yes, n'ubu buryo n'ubundi ubu kubona yuko ko video yanjye iri kugenda. Yes, ya hologram video yayisifata za tracking point directly. Okay guys, urabibona n'ubundi. Yes, n'uburyo n'ubundi ushobora gukoresha uri gucreatinga ino effect ya hologram. Nkuko bibonye nta plugin twakoresheje, nta preset twakoresheje, twimportinze muri Premiere, muri After Effects. Just ni video yawe, ni ugushutinga video yawe ukaza ukayishyiramo ugakoresha settings za After Effects. So ahangaho ngiye kwadingaho kuri iyi video, ngiye kwadingaho like curves. Yego, no uburyo nyine video yanjye nshaka ko iraza kuba isa. Hanga nshaka kwadingaho curves. Yego, beneze kwa mo contrast mu kuntu gakeya. Yes, gutya wenda. Yego, none ndaza guhita creating adjustment layer. Iyo adjustment layer niyo ndaza gushyiraho color correction kuri video rusange. Okay, so nimara kuyikora n'ubundi ndaza kwikanda adjustment layer, njya hano kuri effect, nzana kuri color correction. Yes, inze gufungura iyi ngiyi lumetric color. Well, is lumetric color ni iyi ngiyi. So inze gufungura ino color wheels. Yes, noneho inze kwadingamo ubururu. Yes, karugakeye hano muri shadow. Yes, gutya. Yeah, this is nice. So guys, ni gutya rero ushobora gucreatinga ino effect ya hologram muri Adobe After Effects. So ntugende udakoze subscribe, ya tere comment, ya ibintu nk'ibyo kugira ngo uze kubona notification za buri video. So ndabakunda cyane, duhure muri video y'ubutaha. Peace.